shingiro 107 n'ibice bitanu turi kuri TuneIn tukaba no kuri Radio Garden. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru yacu nizi zikurikira. Muri aya makuru tugiye kukubwira ko umunsi wari umaze igihe kinini utegerejwe wageze ku masaha agiye kuza mu kanya gato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Hategerejwe umuhango w'isinywa ry'amasezerano ashobora gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda na Congo. Turaza kukubwira ibyo kwitega muri aya masezerano. Naho mu mudugudu wa Gishinge mu kagari ka Murama mu murenge wa Kisaro haravuga urupfu rw'umugore n'umugabo rwasize inkuru y'akababaro n'agahinda mu baturage nyuma y'uko Hategekimana Jean Baptiste yishe umugore we Clementine Mukamurenzi nawe agahita yiyahura, mu gihe ku munsi wabanje bari babonetse bari gusangira mu kabari nk'aho ari amahoro. Hanze y'u Rwanda ndaza kukubwira ko Umaro Sisoko Embalo hoza ari perezida wa Guinea Bissau yamaze kugera muri Morocco avuye muri Repubulika ya Congo yari yahungiwemo nyuma y'iminsi abasirikare bamukuye ku butegetsi. Aya makuru nandi reka nze yose nyarambure mu kanya. Uriwe neza nguhaye ikaze muri aya makuru yacu hagarariwe na Alphonse Nkundamahoro, naho njyewe nitwa Dominique Bamugisha. Elfenase Wanyana bari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma. Reka tuyahere Washington DC. Perezida Kagame w'u Rwanda i Washington DC yahageze ku wa gatatu nyuma yo kuhagurutse Kigali ku wa kabiri. Mugenzi we wa Congo ni Tshisekedi nawe ariyo kugira ngo ashyirwe umukono ku masezerano amaze amezi menshi aganirwa hagati y'ibihugu byombi. Ko gahunda yari iteye muri aya masaha turi kuvugana, ubwo ni mu gitondo Washington DC, ariko byari kuba ari ku isaha y'isa 11 z'umugoroba yo mu Rwanda niho umuhango wari gutangira, ariko nkuko biri kugaragara wakerewe gutangira. Iki gikorwa rero kigomba kuza kuba mu bice bibiri. Perezida Trump araza kujyana ibiganiro na buri mukuru w'igihugu ku giti cye biza kumara iminota mike, aho bivugwa ko ishobora kuza kutarenga iminota 10 kuri buri umwe. Nyuma harakurikiraho ibiganiro bye n'abo bakuru b'ibihugu bombi, nabyo bitari bumare umwanya munini. Baraza kuba bari kumwe na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Nyuma y'ibyo biganiro batumiye bose muri uwo muhango baraza kwerekeza mu kigo cya Leta Amerika gishinzwe kwita ku United States Institute of Peace, ahari businyirwe inyandiko zitandukanye. Hanyuma muri uwo muhango haraza ko hari abakuru b'ibihugu banyuranye barimo uwa Kenya ni Dr. William Ruto, wa Angola Joao Lourenço, w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Haraza kuba hari kandi Vice President wa Uganda wagezeyo uyu munsi. Mu bandi batumiwe harimo Faure Sinde uyobora Togo, akaza kuba bari aho ngaho i Washington DC. Muri UCIP ni cya kigo cy'amahoro cy'Amerika, Tshisekedi na Paul Kagame baraza gusinya ku nyandiko ku ncamake z'inyandiko zigira amasezerano yasinywe ku itariki 27 Kamena ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Nyuma y'icyo gikorwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi barashyira umukono ku nyandiko nyirizina z'amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo. Nyuma yaho Amerika nayo iraza gusinyana na buri gihugu amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Muri ibyo bikorwa byose byari bitezwe ko hagati ya saa 5 n'igice na saa 7, ubwo ni saa 12 n'igice na saa 2 ku isaha y'i Kigali, hari bube umusangiro witabirwa n'abakuru b'ibihugu. Nyuma y'uwo musangiro kuri gahunda hariho ko haraba ikiganiro n'itangazamakuru cyaza kwitabirwa n'abayobozi b'impande zombi. Cyo cyari giteganyijwe kuba hagati ya saa 2 na saa 3 n'igice ku isaha ya Kigali mu Rwanda. Nubwo ayo masezerano ari gusinwa, ariko ibintu bikomeje kuzamba kuko M23 irahanganye cyane. Ubu tuvugana n'ingabo za FARDC ndetse n'abazishyigikiye. Hari n'amakuru avuga ko bamwe mu baturage b'abakongore bari guhungira iyo mirwano mu karere ka Rusizi, abandi bakaba bari kwerekeza i Burundi. Reka noneho tuve kuri iyo nkuru ijyanye n'amasezerano ndetse n'intambara tujye mu karere ka Gatsibo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwagiranye umwiherero w'umunsi umwe n'abayobozi b'imidugudu bagera kuri 602. Impamvu y'itegurwa ryawo n'ubushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara na RGB bugaragaza ko abaturarwanda abaturage batuye muri aka karere batishimira serivisi bahabwa. Louise Mukantagengwa ni mugenzi wacu ari aho ngaho i Gatsibo. Louise, wiriwe neza? Mwiriwe. Muri hehe?
murakoze cyane nk'uko mumaze kubivuga ndi mu karere ka Gatsibo hazwi nko kuri sare ya FPR cyangwa se RTF ahantu ikorera n'ahantu habereye umwiherero w'umunsi umwe nk'uko mwari mumaze kubisobanura w'abayobozi b'imidugudu yose igize aka karere uko ari 602 muri aka kanya rero nababwira ko abayobozi b'imidugudu aribwo barimo barataha kuko n'igikorwa gisa nkaho cyarangiye gitinze ariko ahangaha naza kuvugiramo ibintu byaganiriwemo mbere yuko ubitubwira no kubera ko habaye RGB yashyize hanze uko abaturage babona serivisi Gatsibo yongeyo yaje ku mwanya wa kangahe murakoze cyane na akarere ka Gatsibo kaje mu turere dutatu twa nyuma ntago ariko kanyuma ariko kari mu turere dutatu twa nyuma twagizeho twagaragayeho kudatanga serivisi nziza nk'ubushakashatsi bwakozwe n'RGB abaturage bagaragaza ko batishimira serivisi bahabwa n'abagize akarere ka Gatsibo ubwo ndavuga abayobozi iyo ntuza abayobozi no guhera ku mudugudu cyangwa se kwisibo kuzamuka kugeza ku buyobozi bw'akarere abaturage batuye aha bagaragaje ko banenga serivisi bahabwa aho aka karere nk'uko nabibabwiye kari mu myanya 3 ya nyuma akaba atari ibintu byashimishije akarere cyangwa mvuge ko ari ibintu bisa nk'ibyagasubije inyuma akaba ariyo ntandaro yo kongera kwirebaho bakavuga bati niki cyatumye abaturage batunenga bakagaragaza ko tudatanga serivisi nziza kandi nyamara dusanzwe dukorera aba baturage hagati aho ngaho mbere yuko mbabwira ibyaganiriwemo umuyobozi w'aka karere yibukije abayobozi b'imidugudu ko ari abayobozi nubwo ari abaturage ariko ari abayobozi bakwiye kwitwara kiyobozi n'ibitware nk'aba baturage cyangwa se n'ibitware nk'abantu batari abayobozi icyo yabivugiraga nuko mu minsi yashize ni inkuru twigeze gutambutsa kuri radiyo ishingiro yaho mu murenge wa Muhura ari umukuru w'umudugudu wari usanzwe afite mu nshingano kuyobora umudugudu wagirananye amakimbirane n'umugore we bikaza kurangira anamwambuye ubuzima na n'ubu ngubu akaba kirimo gushakishwa nyamara atari yaboneka mu gihe uwo bari babanye we yamaze kwitaba Imana bamaze no kumushyingura ibi rero ntibyahereyeho aravuga ati niba uri umuyobozi ukwiye gukorera umuturage ukibuka ko uri umuyobozi nubwo uri umuturage ariko uri umuyobozi ukwiye kuba bandebereho ukwiye gukora ibyiza kugira ngo wa muturage aze kuvuga ati umuyobozi w'umudugudu wacu bitandukanye nuko ari wa muntu muri buze kujya mu makimbirane ukamusangamo nuko ari wa muntu muri buze kujya mu rwagwa mwese mwasinze ukamusangamo agaragaza ko iyo migirire ari ishobora gutuma umuyobozi w'umudugudu nabyita kutaderivaringa cyangwa se kudaha serivisi nziza umuturage kubera ko abamufata nka mugenzi we nka muntu basanzwe bamenyeranye nka muntu basanzwe basangira ikigage niyumve ko amufite mu nshingano iyo niyo mpamvu ya mbere y'umwiherero ariho nahise mbabwira ibyavugiwemo ntabwo bagiye kure y'ubukangurambaga buriho hafi mu gihugu hose yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ihohoterwa cyangwa se ihohotera ndetse n'icuruzwa ry'abantu ahangaha havugiwemo mu bayobozi b'imidugudu bagaragaje ko batari bazi ko kuba umuntu atajyanywe hanze kuba atambutse igihugu ibyo bidashobora kwitwa kuba yamucuruje kuba ataganiriweho n'umuryango we kugira ngo agende ibyo bumvaga atari ugucuruzwa kw'abantu ibyo byose rero ni ibintu bungukiye muri aya mahugurwa cyangwa se muri uyu mwiherero w'umunsi umwe ikindi cyaganiriweho kandi cy'umwihariko ni ukugira umudugudu utarangwamo icyaha iki kintu ni ikintu gisa nk'aho mu ntara y'Iburasirazuba aricyo kintu bimakaje akarere kose bivugwa ko muri buri akarere ko ari uturere 5 kakwiye kugira umudugudu utarangwamo icyaha na kimwe ni ibintu bakomoye ku karere ka Nyagatare aho hari umudugudu wa Gakomo utarangwamo icyaha na kimwe hakaba hashize imyaka myinshi n'abana n'abakobwa bahagaragara baterwa inda iki rero nicyo gisa nkaho cyari cyabazanye babwirwa ko bakwiye kongera kuba abayobozi bakwiye kongera gufata iya mbere bakajya mu ngamba kugira ngo umudugudu wabo ureke kurangwamo icyaha agaragaza ko kuba umudugudu utarangwamo icyaha byanatuma ya serivisi nziza abaturage bagaragaza ko batagerwaho noneho ibonwa kandi kabonerwa ku gihe yego Louise Mukantagengo hari icyo abakuru b'umudugudu wenda mwaganiye bakubwiye cyangwa muri iyo nama hari icyo biyemeje uvuga uti iki ngiki nicyo bemeje ko bagiye gushyira mu bikorwa cyane icyo navuga basa nkaho biyemeje batari basanzwe bakora ni ugukorera hamwe abayobozi b'imidugudu byavuzwe ko cyangwa ubwabo bivugiye ko usanga hari ubwo yumva ko ibintu byose ari we biriho cyangwa rimwe akumva ko bitanamureba urugero bagaragazaga nk'abajyanama b'ubuzima bo wumvaga abajyanama b'ubuzima ari abandi bantu bari ku ruhande atari ba bantu bafatanya mu ngamba zose zo kujyana mu mudugudu atari ba bantu bakwiye kuba babazwa ibi kuba bakora ibi ariko bagaragarijwe ko umuyobozi w'umudugudu haba umuyobozi w'umudugudu haba njyanama y'umudugudu haba umujyanama w'ubuzima haba inshuti y'umuryango haba mutwara sibo n'abandi
aribo bantu bakwiye gufata iya mbere bagakora nk'ikitumye kugira ngo wa mudugudu ureke kurangwamo icyaha. Nibyo bahavugiye, ni n'ingamba bafashe, bagaragaje ko hari ugusanga twese turabizi, hari ugusanga umujyanama w'ubuzima hari ibintu atabona, mudugudu atabona, hari ibintu umujyanama w'ubuzima abona nyamara umuyobozi w'umudugudu ntabibone. Ibyo byose bigatuma amushyira kure, akumva ko atari wa muntu nyine bakwiye kujyananamo. Ibyo rero biyemeje kubishyira ku ruhande, bemeranya ko ndetse bafata ingamba y'uko bagiye gukorana bose nk'umudugudu. Ubundi bivugwa ko mu buyobozi bw'umudugudu haba harimo abantu 73. Abantu 73 bavuga ko bose bakoranye mu buyobozi bw'umudugudu. Abo bantu bose koko uko ari 73 bayobora mu mudugudu, bafite ibyo bashinzwe mu mudugudu, bakoranye za serivisi z'imitangire myiza zagerwaho, babana batwaye inda batagaragara, byahohotera ritagaragara. Agaragaza ko ingamba ya mbere biyemeje ari uko bagiye gukorana uko bagera kuri 73. Louise Mukanagengwa urakoze cyane. Murakoze namwe samashimye. Arakoze cyane Louise Mukanagengwa, yarari Gatsibo aho haberaga umwiriro w'abayobozi b'imidugudu bari kuganira ku buryo barushaho gushyira imbere umuturage. Hanyuma kubijyanye na Amasezerano ari gusinwa atari yatangira ubu ngubu, reka nkubwire ko intambara yo ikomeje, ndetse mu gitondo cy'umunsi ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko bwakiriye impunzi z'abanyekongo 199 ziganjemo abana n'abagore hagati ya saa 11 na saa 12 zo ku mugoroba w'ejo nibwo ku mupaka wa Kamanyora hambukiye izo mpunzi zahunze imirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Hafi y'uyu mupaka urusaku rw'amasasu rwari rwinshi kugeza n'uyu munsi. Muri aya masaha turi kuvuga amakuru abariyo baravuga ko intambara igikomeje. Reka noneho tuze ino mu turere, tujye mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo mu mudugudu wa Gishinge mu kagari ka Murama mu murenge wa Kisaro haravuga urupfu rw'umugore n'umugabo rwasize inkuru y'akababaro n'agahinda mu baturage nyuma y'uko Hategekimana Jean Baptiste yishe umugore we Clementine Mukamurenzi nawe agahita yiyahura, mu gihe ku munsi wabanje bari babonetse basangira nk'abari mu mahoro. N'amakuru yemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kisaro busaba abaturage kwirinda amakimbirane nk'aya aganisha ku kwica mugenzi wawe. Reka twumve inkuru irambuye na Itangishatse Leonard. Mu mudugudu wa Gishinge akagari ka Murama umurenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo niho mpagaze. Haragaragara abantu benshi basa n'abazungurutse urugo rw'umugabo witwa Hategekimana Jean Baptiste, atari uko yakoresheje ibirori ngo baze kubyitabira, ahubwo hari uko yakoze amabara akisasira uwo basangiye isaso. Karema we namahano pe. Ni inkuru y'akababaro yasize abaturage n'imiryango mu bihe by'amarira nyuma y'uko Hategekimana yishe umugore we Clementine Mukamurenzi nawe ahita yiyahura, byose bikabera mu rugo rwabo mu ijoro rya tariki ya 4 Ukuboza 2025. Amakuru atangwa n'abaturanyi avuga ko ku munsi w'ejo bano bombi bagaragaye basangira bisanzwe, bakavugana bisanzwe ku buryo nta watekerezaga ko bukeye haza kumvikana amarira n'umwijima. Kaze neza wageze muri centre ya Kisaro mu rukerera agahita yumva inkuru y'amahano yagwiriye Kisaro, aratubwira uko yabibonye. Bwero nageze inama mu Kisaro saa 12:27 nkura n'umuntu arambwira ati ba bantu batekaga restaurant ngo umugabo ashaka kuba yishe umugore. Umugabo yitwa Hategekimana Jean Baptiste, umugore yitwa Mukamurenzi Clementine. Cyukuri ubwo ntabwo nahise mfungura akazi narindimo kuko gusha nahise manuka ndaza ninjirana n'abandi mu nzu, ngeraho umugabo aryamye kuko nsanga umugabo yapfuye, ariko hasi hari ikintu kimeze nk'icupa ntabwo narebye ikirimo. Ubwo mbaza umuhungu wa Hategekana ise umudamu wari he, tugenda urebe nk'umuntu wisanga nyine muri urwo rugo. Ndagenda mageze nsanga umugore aryamye gutya areba hejuru, ariko umutwe nyine utawubona wagira ngo sinzi ibintu yamuteye. Umutwe nabonye mbese ni amaraso gusa, k'umuntu w'igituku urabona ni amaraso, ntabwo wamenya ko ari Mukamurenzi twari tuzi. Aba baturage n'ubundi tuhasanze bavuga ko ku munsi w'ejo tariki ya 3 Ukuboza bamaze gusangira batashye kare, yewe ngo biranashoboka ko uwo mugoroba batanatonganye kubera izi mpamvu. Ubwo rero ukuntu ejo banatashye kare bava muri centre, ubwo rero bageze hano mu rugo ntibanato, kuko iyo batongana abana bari bahari baba bavyumvise. Umugore ari mu cyumba, umugabo ari muri salo. Byumvikane ko umugabo yabanje kwica umugore nawe nyuma kiyahura, kuko impande bahasanze
iriya nzoga kariya kantu bita gasesi icyuma, hari n'agacupa ka roketi, ubwo bishobora kuba ariko ari byo yiyahuje. Batekaga resitora, ndi mu bantu nanabahaga imboga buri munsi nkajya kubishyuza ku mugoroba. Ubwo ejo nagiyeyo ndangize kujyayo nsanga umugore n'umugabo bari gusangira nta kibazo bafite, yewe n'umugore amafaranga yaramfitiye, arambwira ati jya kumereza ibintu ndakoresha mu gitondo. Ngiye kubimuha numva biri kwanga, ndamubwira ntago ndabiguha usaka undi muntu ugurira. Ubwo mba ndabimwimye, ndangize nyuma ngeze aho nako ko ari umukiriya wanjye nireka mbimuhereze. Ndabipanga mbishyimbihaye umwana ngo abijyane, ahageze asanga ngo bazamutse. Ngira umwana ni bigarure, ubundi arabifata mu gitondo mbyukiza umwana ngo ajye kumuha bya bintu, mpita numva inkuru ngo yapfuye n'umugabo we. Tuzinje hano nsanga abantu benshi baruzuye. Abaturage bazi neza uyu muryango bavuga ko bano bombi bahoraga mu makimbirane kandi ko ikibazo cyabo cyari kimaze igihe. Bavuga ko mu rugo rwabo hatabagamo amahoro, ahubwo hajyaga hazamo kenshi ubuyobozi butandukanye kubera guhangana kwabo kw'igihe kirekire. Amaze igihe nuko ari abantu baba bagenda bazinzika, ejo ukabona umuntu bari kugenda yakore kosa ati wenda reka duhengekereze turebe. Ibyabo ni ibintu bya kera bimaze iminsi, n'ejo bundi yakuye mu rugi hari ku kabari, abaturage numva babiziho bamujyana ku murenge. Ubwo ari nk'abandi uryo munsi nta ndumva nta n'icyumweru gishije kirya gihe bahita bamufata uwo mugabo kubera ko akora ibintu ubona bimeze nk'ibyo basaze ubundi n'inzoga, byanze bikunze umwe yari burokoke undi wenda akaba ari muri gereza. Nicyo nako gahinda twe dufite. Nari nsanzwe nyazi buri munsi nta munsi babanaga badakimbirana, ahubwo nubwo ku mugoroba bari gusangira. Ngewe byaneye ikibazo, ngira n'akantu gatare ko se aba bantu bari gusangira nibimeze ute, nireka nigendere. N'icyo gihe akuramo urujya twarahuruye, turahagarara mu muhanda, umugabo aradutukuza, abayobozi baraza bose, abadaso no ku murenge arahagera, baravuga bati mujye imbere tujye ku murenge. Bageze ku murenge ikintu bamubwiye baramubwiye ngo najya gusubiza mu rugi. Turavuga tuti iyo mufata umwanzuro wo kumufunga, uyu mudamu agasigara ari gukora akorera urugo, ati naho ubu ngubu kurusubizamo n'ubundi ejo azongera. Ati kandi n'undi gukura muri urugi yari afite n'inyundo n'umusumari, ati nge shatana nabigutera nka kwica. Turavuga ati umuntu yavuze ririya jambo ntimwakagombye gufata umwanzuro wo kumufunga umudamu agasigara. Nuko ubwo tubibona gutyo, ariko nubwo yapfuye ntibyadutunguye, ni ibintu yaramaranye iminsi kandi yarapanze yaranabiteguye. Ubwo rero mu rwego rwo gukumira icyaha kitaraba nk'uko abaturage babivuga ntibagire icyo babikoraho, hari n'abandi bameze nkabo bakagombye guhagurukira kugira ngo nabo batazica abantu. Aba baturage bababajwe bikomeye cyane n'ibyakozwe n'uyu mugabo Hategekimana Jean Baptiste watinyutse gufata uwo bashakanye akamwica nkaho nta sano bafitanye, yarangiza nawe akiyambura ubuzima. Mu majwi yumvikanamo amarira menshi, aba baturage batewe agahinda n'uyu mugore witwa Clementine. Karema aratubabaje, Rwema ntabwo atubabaje, yaragabwa asa n'uwapfuye, yararangije gupfa kare kose, ariko Karema aratubabaje, ababaje abantu bose. Karema arababaje, bahoraga buri munsi hasi hejuru, buri munsi hasi hejuru, nta mutekano bagiraga mu rugo rwabo. Ariko uyu munsi wa none ubwo byabaye nyine irangizanya ryabo ry'urupfu kuko n'ubwanajyanye, ariko ntabwo byatunguye abantu kuko buri gihe buri ahoraga avuga ngo azamwica none bamwishe kuko Karema we n'amahano pe, n'amahano ntabwo byakagombye kubaho, ahubwo bamugani nk'uko baba bavuga bati bakumira icyaha kitaraba. Abantu nk'abo bigize ba ruharwa ugasanga bigize abasazi, bakagombye kujya bafatwa. Aka ni agahinda gasigaye mu bana batatu basigaye ari imfubyi. Amakuru duhabwa n'abagize umuryango avuga ko umunsi uyu mugabo n'umugore we batangiraga kugwiza umutungo ari nawo watangije umwiryano udasanzwe. Inzu yo mu bwoko bwa konoshi bafite muri centre ya Kisaro ifite imiryango 3 niyo yabaye amarembo y'ibi byose. Bivuga ko bagurishijeho imiryango 2 bagura amasambu. Umuryango umwe wasigaye niwo uvugwaho kuba ari wo wasigaye utera amakimbirane, umugabo agashaka kuwugurisha, umugore akabyanga bigakurura imvururu
n'amakimbirane bidashira mu rugo. Amakuru avuga ko Hategekimana Jean Baptiste yarazwi mu gupima ibigage na byeri mu gihe umugore we Mukamurenzi yacuruzaga resitora, ariko ngo buri umwe yabaga mu bikorwa bye nta guhuza nta no gufatanya. Abaturanyi bavuga ko rimwe na rimwe umugabo yateraga umugore muri resitora akayifunga akamubuza gucuruza uwo munsi, bikaba intandaro y'umwiryane wabo mu rusisiro. None kuri iyi nshuro ibyara amakimbirane byavuyemo amaraso. Karema we n'amahano pe. Iyi nkuru y'incamugongo yemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kisaro busaba abaturage kwirinda amakimbirane nk'aya aganisha ku kwica uwo mwashakanye, nk'uko bigarukwaho na Teresifore Uwamahoro, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro. Ni umugabo wishe umugore we ariko nyuma nawe arangije ariyahura. Mesaje rero twatanga ku baturage ni ukutagira amakimbirane ashingiye ku muryango ndetse n'inama bagiriwe bakazubahiriza, kuko ntabwo ari byiza ku muryango, urugo, umugore n'umugabo bashobora umwe kwica akica n'uwo bashakanye. Ni imiryango rero warubanye neza, keretse muri ino minsi ku itariki ya 17 nibwo bagira z'ukwa 11 nibwo bagiranye amakimbirane. Umugabo ashaka kugurisha umurima, umugore akabyanga, tubashyira ku murongo barabyemera, ndetse naho umugabo yaratangiye guhomora urugi ashaka kurusimbuza urundi, agenda arutera isima nk'uko twari twayimusabye. Rero nta kindi kintu kuva icyo gihe cyari gihari. Dutunguwe rero n'ibyo twabonye, ariko tukinihanganisha abana basigaye, tugira inama n'abaturage bose kwirinda impfu zimeze gutya n'amakimbirane no kugarura urukundo hagati y'abashyingira. Mu gihe twakoraga iyi nkuru, inzego z'umutekano hamwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB zari zimaze kugera ahabereye amahano, batangira gukora iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyabaye n'uruhare rwa buri ruhande, ndetse no gufasha umuryango n'abaturanyi guhumurizwa muri ibi bihe by'akababaro n'agahinda. Ku rwego rw'umuryango no ku mudugudu haracyari amarira n'akababaro. Abaturage basaba ko hakomeza gushyirwamo imbaraga mu gukemura amakimbirane yo mu ngo hakiri kare, kugira ngo ibyago nk'ibi bitazongera guhitana abandi banyarwanda nk'uko byagenze kuri iyi nshuro. Aha ni mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo. Nanjye Nditanga Ishatse Lionel. Ifu kuri YouTube ni radio Ishingiro. Nkwibutsa ko i Washington DC hategerejwe umuhango wo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo. Perezida Tshisekedi araza kuba asinyana na Perezida Kagame imbere ya Donald Trump n'abandi bakuru b'ibihugu, ariko ntabwo umuhango uratangira. Mu gihe baza gutangira, ugume hafi yacu, uraza kuba ubibona mu buryo bwa live kuri YouTube. Hanyuma ndi no kubona ibitekerezo mwagiye munyuza kuri YouTube. Uyu nguyu witwa Izi Byose Germain yavuze ati mbakurikiye ndi Gicumbi mu murenge wa Mukarange. Hanyuma Mujyarugamba Alex yavuze ati ndikumvira Mukarange. Yego. Hanyuma undi nabonye nuwitwa Nsanzimana Theoneste. Uyu nguyu we yavuze ati dukunda amakuru ya Radio Ishingiro, ari mutetereka. Noneho aya makuru tuyakomereze n'ubundi mu turere. Bamwe mu bageze mu zabukuru mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki baravuga ko bakuye muri VUP mu buryo batazi, bitangiye kubagiraho ingaruka zirimo no kwicwa n'inzara. Barasaba ko bafashwa, leta ikongera kubatekerezaho kuko n'ubundi cyatumaga bashyirwa mu bunganirwa kitararangira. Ubuyobozi bw'aka karere buravuga ko hari abo bakuye ku rutonde rw'abahabwa amafaranga bitewe na systeme bari gukoresha, ariko ku kibazo cy'abanga bakiraza kurebwaho by'umwihariko nk'uko Louise Mukanagengwa agiye kubitubwira mu nkuru irambuye. Amezi ngo abayatandatu abatuye aha bari basanzwe bahabwa amafaranga ya VUP yunganira abageze mu zabukuru azwi nk'ingoboka batayabona, bahabaza bakabwirwa ko bakuwe ku rutonde rw'abayahabwa. Ngo iyo babajije impamvu bakuweho habura ubasubiza, ahubwo bakabwirwa ko mu myanya yabo hagiyemo abandi. Kuri ubu ngo ubuzima bwabo buri habi kuko ayo mafaranga y'inkunga y'ingoboka yahagaze kandi ariyo yabaramiraga. Bigeze kuyama, yaramfashaga, ndi umukecuru w'ikimuga urwaye indwara zidakira, bampagana za mituweli, bukeye mituweli bayimvanaho nkajya nyavana kuri iyo nkunga, akantunga nkabonamo n'utuntu tuntunga. None ubu kuva mu kwa gatandatu meze nabi rwose. Ingaruka rwose ndazifite nyinshi, kuko navanagamwo hakaba ubwo ngurana agakombe k'amata hakanywa, nkabona agasabune, nkabonamwo n'utwo ndya, nuko nyine meze nabi. N'utwo dutasi nkitubona, n'inzara urumva ko bimeze nabi.
ubu ngubu nanjye nta kuntu meze ariko ubu yafashaga mu mirima najyaga mbona bino tuntu mpaha mu isoko nkatubona ariko ubu ngubu ntatwo nkibona kandi nashagamo nk'umuhinzi akaboneka none ubu ngubu nicegeye. Aba baturage barasaba ko basubizwamo bakongera kugira icyunganira ubuzima bwabo cyane ko nta mbaraga bafite zo gukora bageze mu zabukuru. Twahabwaga na Kagame none ubu ntayo tukibona, turamusaba kugira ngo adusubize amafaranga twabonaga turabasaza kugira ngo twigwane. Inkunga ya Kagame yaduhaye yo gufasha abakecuru n'abasaza, none ubu ndasaba ngo bankomereze ako gakunga. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline arasobanura impamvu bashobora kuba barakuwe kuri uru rutonde rw'abahabwa amafaranga y'ingoboka, akemeza ko baranareba niba nta kwibeshya kwabayeho kuri bamwe. Abanyarwanda bakoraga mu budehe, systeme yitwa ubudehe buturimo systeme y'imibereho myiza. Ni systeme rero zubatse ku buryo iyi systeme dufite turimo gukoraho shyirwamo amakuru imibereho y'abanyarwanda. Ni systeme yubatse ku buryo ihuza amakuru atandukanye. Twajya tubona hari abantu iyo systeme ikurura yandi makuru, ugasanga wenda umuntu yatubwiraga ko atishoboye nta butaka, mu guhuza aya makuru wajya kureba ugasanga wa muntu afite ubutaka bwakagombye kuba buvamo ibimutunga. Muri NIDA iratwereka ko uriya muntu afite abandi bantu mu muryango we bashoboye bafite imbaraga bari mu myaka yo gukora. Abantu turimo turabona muri iyi minsi akenshi bavuye ku rutonde kuko amakuru yavuye muri systeme y'ubudehe ajya mu mibereho, tugendana n'abantu bari bafite amakuru akosotse, ariko tugenda twakira umuntu umwe kuri umwe dusuzuma amakuru ye tunareba tunayahuza kuko n'imibereho ye ku buryo abo tuzabona mu by'ukuri koko byarabaye ari nko kwibeshya. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba umuntu wenda runaka amubaruyeho ariko wenda batakibana yarashatse n'urugero. Ibyo tuzakomeza tubigendemo dufasha umuntu umwe ku wundi. Ubushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda bugendanye n'imibereho myiza y'abaturage muri 2023-2024 bwerekanye ko kugeza magingo aya ingo zibarizwa muri gahunda ya VUP mu Rwanda zigera ku 391. Icyakora muri izo ngo izoroye amatungo zihariye ikigero cya 62%. Ndi Louise Mukantagengwa, Radio Shingiro mu karere ka Gatsibo. Rakoze cyane Louise Mukantagengwa. Ni amakuru ku buryo burambuye. Nkwibutse ko i Washington DC hagiye kubera gusinya amasezerano. Ndabona Perezida Paul Kagame asohotse yerekeza kuri White House aho agiye guhurira na Perezida Donald Trump. Barabanza baganira mu gihe cy'iminota nk'icumi, hanyuma yongera aganire na Tshisekedi mu gihe cy'iminota 10. Aho ngo baraza ko bari muri biro ya Trump muri White House baze kongera bahure. Uwa batatu Donald Trump araza kuba ari kumwe na Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame hongeyeho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Hanyuma nibaza kurangiza bakava aho ngaho muri White House baraza guhita berekeza kuri cya kigo cy'igihugu cy'amahoro cyitiriwe Trump, aho baraza kuba bajya gusinya. Rwose mbona mu kanya biraza kuba bitangiye. Utaza kujya kuri yacu kuri Radio Shingiro 107.5. Ndabona Paul Kagame yinjiye mu modoka aragiye kuri White House hagiye kuza guhurira na bandi bayobozi ni Tshisekedi ndetse na Trump. Ikindi wamenya nubwo dutegereje kumva byinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ko nabikubwiye hari abaturage batuye hafi y'umujyi wa Uvira babwiye BBC ko imirwano ikomeje, ndetse amakuru aravuga ko abaturage benshi bavuye mu bice byabo batuyemo ahitwa Katogota ndetse na Kamanyora. Hanyuma kuri uyu wa kane witwa Fisto Misona n'umuyobozi wa societe civile muri Warikare, imwe mu ntara zagizweho cyangwa se mu duce twagizweho ibibazo n'ingaruka z'imirwano mu byumweru bishize, yavuze ngo abaturage bari bishimiye ibyo Washington iraza kuba ibagezaho muri amasezerano, ariko kandi avuga ko bafite impungenge zibiraza kuva muri aya masezerano niba koko bizakurikizwa niko abaturage bari kuvuga, abo ngabo nabo muri Uvira muri Congo. Reka tube tuvuye gato i Washington DC, ndaza komeza ngenda nkuganishayo uko turaza kuba turi muri aya makuru. Tuze hano mu karere ka Gicumbi mu centre ya Rebero mu kagari ka Ngondore. Abaturage batuye aho habiri mvuze mu murenge wa Byumba baratunga agatoki bagenzi babo bahawe ingurane
cyane ko bamwe muri bo bakomeje kubaka aho baherewe ingurane aho kujya kugura ahandi bakubaka mu duce duto basigaranye ndetse bakavuga ko bari kuvugurura mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Inkuru yateguwe na Esther Kirezi, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, hari icyo yabwiye aba baturage. Iki ni ikibazo kigaragazwa na bamwe mu baturage bo mu murenge wa Byumba, by'umwihariko hari gukorwa imihanda ya kaburimbo muri aka karere. Bamwe muri bagenzi babo bemeza ko bahawe ingurane ariko kuri ubu bakaba bari gukora amakosa babigambiriye. Iyo bagusenyeye ukwiye kwaba ukajya ahandi, ntabwo ukwiye kuhagura. Urabyemerewe se, nyuma suzi ibindi bizahakurikira nabwo bazahasenya. Si uba uri guhomba se? Ya mafaranga mumuhaye urabona asubiramo ngo ari kubaka acukurire neza, noneho nyuma wahasenya nayo akamupfiriye ubusa. Hariho abari kubikwa nka Simba amaze iminsi abyubaka hariya yari yanasakaye. Abo bose bari kubaka ku ngufu, mbese urumva ko ari mu buryo bwo ku ngufu. Mbese hari umuntu yawe ryahagurika hakandi, noneho ejo bazajya gutera nk'ipoto yagwamo ugasanga yavuze ngo baramusenyera, cyangwa se batera wa mushishi nyine wo ku muhanda twatuye ya mitako y'umuhanda, ugasanga arimo aravuga ati iwe bansenyeye kandi baramuguraniye, baramuhaye ingurane. Aho yagiye gufata, aho yafashe amafaranga agayakoresha neza akajya kugura ahandi, noneho ya mafaranga amara kumupfira ubusa, ati amafaranga leta yamaye ntacyo yamaye. Ku ruhande rw'abahawe ingurane bavuga ko nta handi bafite ho kujya bijyanye n'ingurane bahawe, akaba ariyo mpamvu bahitamo kuvugurura aho batuye. Amahirwe ahari urabona urahigereye kuri tere, nk'uyu nguyu urabona borone bamutereye, dore ngiyi si uyibona, kano gakuta niko bishyuye, aha hepfo ntabwo hari hishyuye. Nk'uyu rero nyiri urugo, nyiri parisera, wavuga ko ibyo yishyuwe ari byo bakabaye bakurikirana, ubundi we akaba ari kubaka mu kibanza cye parisera ye. Urabona hano baramubariye, iyi nzu barayibaze, noneho ashaka gukora n'iyi ngiyi yo hepfo. Iyo hepfo ntabwo ibaze ariko iyi irabaze. Urabona rero bashatse ko we, urabona niyo nzu yakabaye afite abanamo n'umuryango we. Ako kanya rero byateje n'ikibazo, bigaragara yuko bavuga ko ari kubaka ariko bigaragara ko nawe icyo yashakaga ari ukugira ngo abone aho yerekeza umuryango we. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonima Emmanuel avuga ko kubahawe ingurane imirimo yo kubaka ica mu nzira zisanzwe, ahubwo bakwiriye kwegera abatanga serivisi z'ubutaka bakabafasha guhabwa ibyangombwa no kubaka habugenewe. Aho hose tuba twahabaze, ariko icyo nababwira cyo nuko iyo wabariwe ugahabwa ingurane ugakena kongera kubaka, uca mu nzira bisanzwe z'umuntu ushaka uruhushya rwo kubaka. Rero birahuza nuko dufite icyumweru twahariwe gutanga serivisi z'ubutaka twita Land Week. Ubona hano ku karere bari kubikora, turabashishikariza kuza kugira ngo basabe uburenganzira bwo kubaka mu buryo bwemewe, batwereke ibyo bagiye kubaka. Turagenda tukabapimira, twasanga bafite ubutaka buhagije, inzu agiye kubaka atari muri icyo twita road reserve cyangwa inkengero z'imihanda, ubutaka bwe bwaba buhagije, n'ubundi tukaba twamwemerera kubaka ariko bijyanye n'ibindi biba biteganywa ku muntu uteganya kubaka. Bamwe mu bahawe ingurane nubwo batabyumva bumva ko ari ukubuzwa uburenganzira ku butaka basigaranye. Itegeko nomero 32 akarongo kaberamye 2015 ryo kuwa 11 z'ukwa gatandatu 2015 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu ngingo ya 17 ivuga ko nyuma y'icyemezo cyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange n'urutonde rw'abafite uburenganzira bwanditse ku mpapuro mpamo z'ubutaka n'ibikorwa byabukoreweho byatangajwe, nta bindi bikorwa birambye nyir'ubutaka yemerewe kuhakorera. Ibyo bakoze nta gaciro bihabwa mu gihe cy'iyimurwa. Uburenganzira bwo gusigarana, kubaka cyangwa gukoresha igice gisigaye biterwa n'amategeko y'imitunganyirize y'ubutaka, igenamigambi master plan ndetse n'ibyemezo by'ubuyobozi. Nk'uko umuyobozi w'akarere yabigarutseho, ibi ntago bikwiye. Abahawe ingurane bakwiye gushaka ubundi butaka baturamo aho kujya gutura mu manegeka hafi y'umuhanda kandi hashobora gukorerwa ibindi bikorwa. Esther Kirezi, Radio Ishingiro. Rakoze cyane Kirezi Esther. Kuri ya masezerano ari gusinyirwa i Washington DC, abakuru b'ibihugu byombi ubwo n'uwa Congo Tshisekedi na Kagame w'u Rwanda bamaze gusohoka muri White House berekeza kuri cya kigo baraza gusinyiraho amasezerano atandukanye. Baraza kuba banaganira n'itangazamakuru n'abandi bantu. Habanje gusohoka Perezida Kagame mu minota mike ishize, nyuma ye hashize nk'iminota 2 asohotse na Tshisekedi nawe arasohoka.
nyine bari kugenda berekeza aho ngaho. Mbona ibintu biraza kuba bikomeje, turaza kugenda tukubwira uko bihagaze muri aya makuru tunakugezayo. Weho icyo usabwa ni ukutajya kure yacu nta kindi. Hanyuma mbona muri ya sare igiye kuberamo uyu muhango wo gusinwa, abashinzwe protokole z'abakuru b'ibihugu, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Congo no ku ruhande rw'u Rwanda, bamaze kwinjira muri sare mu gihe ba perezida nabo bagiye kuza binjira mu kanya. Reka ahubwo mpite nasoreza ahangaha aya makuru yacu kugira ngo nguhe umwanya ugenda ubikurikira, turagenda tukubwira uko biraza kuba bimeze isaha ku yindi ibiraza kuba bigezweho. Wakoze cyane, ubwo ukomeze ubane natwe kugira ngo ukurikire uyu muhango w'isinwa ry'amasezerano y'amahoro.
and for these two countries, and they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs because I hear it's a lot. Okay, they don't build inexpensively here. But I just want to thank you very much. So please sit down, everybody. I want to thank everybody for being here. It's a momentous occasion. It's truly incredible setting. It's very few places I've seen like this. In this holy season, we prepare to celebrate the birth of the Prince of Peace. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Today we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really fantastic meetings with both men and representatives of other countries where we discussed the importance of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement. I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the President of Angola. Please, would you stand? And so great to see you. Thank you. The President of Burundi, thank you very much. Great to see you again. The President of Kenya, we have the Olympics here. You know, they do very well in the Olympics, those runners. I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States, you know that. Thank you very much, and you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo, thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda, thank you. It's such a beautiful color. All these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. You're beautiful. The Foreign Ministers of Qatar, thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates, thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name on that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit, yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris,
Thank you, Chris. Great. Good job. Trent Kelly. Trent, thank you very much. Thank you. And the acting president of the Institute for Peace, Darren Beatty. Thank you, Darren, very much. Thank you very much, Darren. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried, but we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously they accomplished very little, because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also, and we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well, so I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries and their heroes within their countries because of today. This is a big story, and so much is being written and said. All of the newscasts have it at the top of the list, and they are heroes, and we want to keep it that way. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us
really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but 2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion, that's just in 10 months, pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months. It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision, and I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President, thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues.
President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. As they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us. Dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement,
have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path. A demanding path, yes, indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish and aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. So, if I might, my four new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América,
caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região de África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós estamos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas duas grandes crises, quer alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Portanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Rwanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, é implementar em tempo útil tudo aquilo que nós acordamos e assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests,
dear dignitaries present here, and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between 2 neighboring countries, which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of our region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has nothing would just justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him for what he has done, and what comes next now is to appeal to the 2 parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Rwanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders
together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. There is a time for everything. There's a time for destruction, and there's a time to build. There's a time for despair, and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order
to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here soccer, over there football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center, and I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I make a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. Thank you. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you. Washington DC harimo harasinyirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo, n'amasezerano ahagarikiwe na Perezida Donald Trump. Ubu tuvugana na perezida b'ibihugu byombi, ubwo ndavuga Tshisekedi wa Congo na Kagame w'u Rwanda, barimo barasinya nyine birumvikana na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'umuhango watangiye mu kanya nkuko twagumye tubivuga. Rero batangiye bari muri White House, muri Oval Office cyangwa se mu biro bya Donald Trump. Abaperezida babiri, ku mwanya wa mbere hinjiye Paul Kagame, niwe winjiye ari uwa mbere, hanyuma aganira na Trump mu gahe gato arasohoka, hinjira Perezida Tshisekedi wa Congo nawe aganira uwa babiri na Trump, hanyuma barangije berekeza ku kigo cy'amahoro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni hafi n'umunsi ya White House. Bakimara kugera aho ngaho rero, Perezida wa Amerika yitwa Donald Trump yahaye ikaze abantu. Ariko rero jya kuri YouTube yacu na Dishingiro 107.5 uraba ureba uko gusinya biri kugenda, mu gihe ndi kukubwira ibyabereye hariya cyangwa se ibyo aba baperezida bagiye bavuga. Perezida Donald Trump niwe watangiye avuga, atanga ikaze ku bari mu cyumba. Hanyuma Trump mu magambo ye yatangiye avuga ko uyu nguyu ari umunsi
mugari, a great day, umunsi udasanzwe. Ibyo yabivuze mu gihe Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bazamukaga kuri stage aho bari ubungu bari gusinyira ayo masezerano. Hanyuma Trump, perezida wa Amerika, yakomeje aha ikaze abandi bayobozi b'abanyamahanga bari aho ngaho mu cyumba kiri gusinyirwamo amasezerano. Abo ngabo barimo perezida wa Angola, hakazamo perezida w'u Burundi, wa Togo, hakaza perezida wacyuye igihe wa Kenya Uhuru Kenyatta, hakaza perezida wa Kenya uriho uyu munsi ari nawe uhagarariye cyangwa se uyoboye umuryango wa East African Community, n'umuryango wa Afrika yo mu burasirazuba. Hakaza vice perezida wa Uganda witabiriye uyu muhango mu cyimbo cya Perezida Museveni utabashije kujya kubera ko ari mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora azaba mu kwa mbere. Abandi bahari Trump yahaye ikaze barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari, hanyuma hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa United Arab Emirates, ni leta zunze ubumwe z'Abarabu. Hari kandi chairman wa Afrika yunze ubumwe. Abandi yavuze mu mazina ni umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Marco Rubio, ndetse n'abandi yagiye abaha ikaze Perezida Donald Trump. Trump rero ibindi yavuze ni biki? Trump yavuze ko mu by'ukuri amasezerano bagiye gusinya ubu ngubu tuvugana bari kwasinya, ngira ngo kuri YouTube y'iwacu uri kubibona. Trump yavuze ko ari ugushyira mu bikorwa ibyo ibihugu byombi byanyaje mu kwezi kwa gatandatu kwashize. Hanyuma avuga ko muri aya masezerano ibikuyemo ni ibihe. Icya mbere yavuze ko ari uguhagarika imirwano bya burundu. Icya kabiri yavuze ko ari ukwambura intwaro imitwe yose iri mu burasirazuba bwa Congo cyangwa se ku butaka bwa Congo ariko itari ya leta. Ubwo aha ngaha harimo FDLR birumvikana, ariko kandi harimo na M23. Hanyuma ikindi yavuze ni uburyo bagomba gufasha impunzi z'abanyekongo birumvikana zigasubira iwabo. Ikindi Trump yavuze kiri muri amasezerano ni cyitwa ubutabera no kuryozwa inshingano cyangwa se accountability ku bantu bose bafite ibyo bakoze mu burasirazuba bwa Congo. Hanyuma ikindi yavuzeho ni uguha umurongo ibijyanye n'ubukungu cyangwa se ubucuruzi hagati y'ibihugu bibiri, ubwo n'u Rwanda na Congo, ariko birumvikana Amerika nayo ikabigiramo inyungu. Trump mu magambo yavuze ngo mfitiye icyizere aba bayobozi bombi. Abayobozi bombi yavugaga ni Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi. Akavuga ati rwose ntababeshye, twebwe ibi twiyemeje ahangaha tuzakomeza tubishyire mu bikorwa. Ati kandi nizeye ko aba bagabo babiri, ubwo avugaga Kagame na Tshisekedi, bagomba kugerageza ibishoboka byose bakabishyira mu bikorwa, ndetse bakagerageza gukomeza kugenda baharura inzira nziza ku baturage b'ibihugu byabo. Ati kubera ko ngewe nizeye ko aba baturage cyangwa se aba baperezida turi kumwe ni intwari, heroes, ni intwari z'ibihugu byabo byombi. Ngira ngo amasezerano yamaze kurangiza gusinwa, ndacyari kugenda nkubwira ibyo bagiye bavuga. Trump rero amaze kuvuga ijambo atanga umwanya ku bakuru b'ibihugu babiri. Hatangiye Perezida Paul Kagame, niwe wabanje avuga, ariko mbere y'uko avuga Trump hari akandi kantu yongeyeho. Trump yavuze ngo twebwe turi gusinya aya masezerano, ubwo avuga Amerika, turimo turasinya aya masezerano kubera ko hari deal cyangwa se hari ubucuruzi turimo hamwe na Congo ndetse n'u Rwanda bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ati turizera ko iyi deal cyangwa se aya masezerano tugiye gusinyana, ubwo avugaga ku ruhande rwa Amerika icyo bayitezeho ko ari ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Avuga ati bitugiye gusinya bizatuma habaho amahirwe menshi cyane to unlock, ni ijambo ry'icyongereza, ni nko gufungura cyangwa se kuvana mu nzira inzitizi iyo ariyo yose. Avuga ati bizatuma twebwe nk'abanyamerika cyangwa se nka leta zunze ubumwe za Amerika tugira andi mahirwe ku buryo dushobora kugera ku mabuye y'agaciro ya Congo akenewe. Hanyuma kandi birumvikana ibingibi bizatuma ibihugu byanyu bibiri, niko yabwiraga Kagame na Tshisekedi, bizatuma ibihugu byanyu bigira inyungu. Hanyuma Trump aravuga ngo icyo tugiye gukora twebwe, tugiye kohereza amakampani akomeye yacu mu bihugu byanyu byombi,
avuga Congo ndetse n'u Rwanda kugira ngo bagende bacukura ayo mabuye y'agaciro ari mu bihugu byanyu. Hanyuma aravuga ati buri wese ahangaha agiye gukorera amafaranga menshi. Everybody here is going to make a lot of money. Niko yavuze avuga ati yaba twebwe Amerika tugiye gukorera amafaranga, yaba mwebwe u Rwanda mugiye gukorera amafaranga, ndetse na Congo igomba gukorera amafaranga. Ayo ngayo ni amagambo Perezida Trump yavuze. Hanyuma rero Trump amaze kuvuga aho ngaho yahise atanga umwanya ku baperezida b'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda niwe watangiye avuga. Mu kuvuga Perezida Kagame yatangiye ashimira Perezida Donald Trump, aramubwira ati icyo tugushimira cyangwa se icyo dushimira Perezida Trump nuko ari umuyobozi utagira uruhande abogamiraho. Kagame yarashatse kuvuga iki? Yarashatse ko kuvuga ko Perezida Trump atigeze ashyigikira cyangwa atari ku ruhande rwa Congo cyangwa rw'u Rwanda, ahubwo ari hagati. Impamvu Kagame yavuze ibi ngibi twagiye tubibona mu bihe byabanje. Hari ibihugu byinshi nk'Ububirigi, nibwo ndatangaho urugero, u Rwanda rwagiye rushinja ko bwagiye bufata uruhande, bakavuga ko bashyigikiye Congo mu bintu byose, bashinja u Rwanda ko rurimo rwataka Congo. Ubwo n'Ububirigi ndi kuvuga ibyanatumye ducana umubano nabwo. Hanyuma ibindi Kagame yavuze, Kagame yavuze ngo mu gihe the region cyangwa se akarere kacu k'ibiyaga bigari, ubwo ni ukuvuga akarere u Rwanda, akarere Congo birimo, harimo n'ibihugu nk'u Burundi, Kenya, Tanzania, hano hakurya mu Bugande nabo barimo. Yavuze ngo mu gihe akarere kacu ibinyamakuru byinshi biri kugenda byandika ariko kari kuvugwa, Trump we yahise aprofita aravuga ngo reka noneho aya mahirwe nyabyaze umusaruro, hanyuma nshaka uko aka karere k'ibiyaga binini nakazanira amahoro. Mu magambo ya Kagame yavuze ati ikirenze cyangwa se cy'ingirakamaro Perezida Trump uburyo yakoresheje ni uburyo buri pragmatic mu Cyongereza. Aha Kagame yarashatse kuvuga ngo uburyo Trump yakoresheje ni uburyo bw'ako kanya buhita bugera ku bintu ako kanya, atari kuvuga ngo mu myaka iri imbere tuzareba, ahubwo ako kanya. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. Ayo ni amagambo Kagame yavuze. Hanyuma Kagame mu magambo aravuga ati nk'inyungu cyangwa nk'umusaruro w'ubwo buryo bwa Trump, aravuga ati we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. Aravuga ngo nibura uyu munsi, Kagame niko yavuze, aravuga ati nibura uyu munsi dufite uburyo kandi butanga icyizere tutigeze tugira na rimwe mu mateka mu myaka 30 ishize akarere k'ibiyaga bigari kari guhura n'intambara. Kagame yatangiye avuga ko ibibazo biri muri Congo cyangwa se biri mu karere nyine bimaze imyaka irenga 30. Hanyuma aravuga ati rero nibura ubu ngubu ikintu cyiza turi kwishimira nuko umusaruro w'ibyo Trump, uburyo bwa Trump bwo guhita avuga ngo mu gihe abandi bari kuvuga cyangwa se bari gufata impande, nge nta ruhande ndafata, reka ndebe impande zombi ngende nzumve nge hagati mbunge. Kagame yavuze ati umusaruro w'ibyo bya Trump nuko ubu tuvugana nta wundi muntu wabigerageje wigeze abigeraho. Hanyuma rero Kagame yakomeje avuga ko nibura ahazaza cyangwa se kuba aya masezerano yashyirwa mu bikorwa, aravuga ngo biri ku bitugu bya African leaders, by'abayobozi b'Abanyafrika, apana kuri Trump. Iki kintu Kagame yavuze ni ikintu cyumvikana. Trump ni ugufasha gusinya amasezerano, ariko ntabwo ari uzaza kuyashyira mu bikorwa, ahubwo hari abandi bantu bazaza kuyashyira mu bikorwa. Avuga ngo abo ngabo ni abaperezida b'ibihugu bya Afurika, ngira ngo yavugaga bariya bari batumiwe abo bireba bose. Hanyuma Perezida Kagame ajya kwicara. Kagame akimara kuvuga, hahise haza Tshisekedi wa Congo, yaje avuga mu rurimi rw'Igifaransa, ariko abasemuzi basemura mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa se ngira ngo ni ibijyanye n'ikoranabuhanga. Perezida Kagame, Perezida Trump n'abandi batakoresha Igifaransa bari bambaye ama ekuteri abasha guhindura ururimi rumwe mu rundi. Hanyuma rero Perezida Tshisekedi yaje nawe yatangiye ashima, ndetse anavuga ko ibyo ari gushimira binatanga icyizere. Ikindi arangije aravuga ati twebwe nka perezida
wa Congo n'abanyekongo muri rusange, ndarahira cyangwa ndemeza ko niyemeje ko uruhande rwanjye, ibirebwa uruhande rwanjye nzabishyira mu bikorwa. Niko Tshisekedi yavuze. Ibireba Congo, ibyo Congo isabwa muri ariya masezerano ko azabishyira mu bikorwa. Hanyuma yongeraho ka kantu ke, aravuga ati ariko ndizera ko n'u Rwanda ruzubahiriza buri kanyuguti kari muri aya masezerano, ndetse birumvikana n'umujyi w'amasezerano cyangwa se ibikubiye mu masezerano. Hanyuma arangije aravuga ati icyo nemera nuko tugiye gufatanya mu rugamba rwo gusenya cyangwa joint struggle, ni urugamba ruhuriweho n'ibihugu bibiri, u Rwanda na Congo, rwo kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro muri Congo. Mbere yuko tujya ku bandi ba president bavuze, reka mbanze nkwibutse ya masezerano basinye ari miki. Impamvu ndongera kukagarukaho no kubera iki? Tshisekedi yavuze ngo twebwe uruhande rwacu nk'abanyekongo twiteguye gushyira mu bikorwa iby'amasezerano. Ndizera ko n'u Rwanda narwo ruzagerageza kubahiriza ibiri muri aya masezerano. Hanyuma akandi yavuze niko nsorejeho, ni urugamba rwo kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro ikorera muri Congo ariko itari ya leta, kandi bigakorwa bifatanyijwemo n'ibihugu bibiri. Aha rero iyi mitwe bishatse kuvuga iki? Imitwe ihuriweho n'u Rwanda na Congo. U Rwanda rushinja Congo ko ifasha FDLR. FDLR murayizi, ni umutwe wasize ukoze ugizwe n'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda n'abandi bategetsi basize bakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda muri 1994, barangije bahungira muri Congo. Abo ngabo rero u Rwanda rushinja Congo gufasha FDLR, ndetse ngira ngo iyi ntambara ya M23 igitangira byavuzwe ko FDLR yari igarutse gutera mu Rwanda, hanyuma u Rwanda rushyiraho icyitwa preventive measures cyangwa defensive measures, ni uburyo bwo kwirinda. Hanyuma ku rundi ruhande Congo nayo igashinja M23, igashinja u Rwanda ko rufasha M23. Iyo Congo iri kuvuga, iravuga ngo M23 ni abanyekongo bamwe muri bo, ariko harimo n'abanyarwanda. Ndetse Congo yo isaba iki? Congo iravuga ngo reka M23 ishyire hasi intwaro. Ni ibintu Congo yahereye kera ivuga, ivuga ngo M23 nishyire hasi intwaro, tubafate tubashyire ahantu, tubaskane turebemo abanyekongo bukuri bajye hariya. Hanyuma abanyamahanga bavugaga ni bande? Abanyamahanga bavugaga nabari muri M23 ishinja ko ari abanyarwanda, ati abo ngabo nabo tubafate. Hanyuma rero muri aya masezerano yasinwe, icyo ndi kukubwira harimo kwambura intwaro imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, nubwo ari myinshi mu burasirazuba bwa Congo, irimo myinshi. Hariho irwanya ubutegetsi bwa Uganda, hari irwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara, hanyuma Uganda ni ADF, ariko ikomeye cyangwa se iba ishatswe kuvugwa muri amasezerano cyane kurusha iyindi yose ni FDLR. U Rwanda rushinja Congo gufasha, hakaza na M23 Congo ishinja u Rwanda gufasha. Congo yo nta nubwo itinya kuvuga ko M23 ari abanyarwanda. Ubwo rero ubundi ibi bintu aho ruzingiye naho ngaho, niko abahanga bari kuvuga bati ubundi aho ruzingiye naha ngaha, ese Congo iremera yambure M23, yambure FDLR intwaro, ireke no kwifasha bayigabeho ibitero? Hanyuma bikaba binibazwa, ese koko ubwo ni nibyo abantu bari kuvuga, M23 iremera gushyira hasi intwaro, itemera ko banayishyira mu gisirikare, kuko bo basaba ko bashyira mu gisirikare, ariko Congo ikavuga ntago tubashyiramo kubera ko ntabwo muri abanyekongo. Ibyo nibyo abantu bari kureba mu bintu bikomeye, ariko kandi njye nkeka ko bishobora kuzakunda, kubera ko Amerika Trump yavuze ngo twese tugiye gukorera amafaranga, yaba twebwe abanyamerika tugiye gukorera amafaranga, ngiye kohereza company zacu zishinzwe ibyo gucukura mu y'agaciro bijye muri ubwo butaka bwanyu. Niko yavuze ngo bajye muri iyo earth cyangwa se muri iyo si yanyu hasi bacukuremo amabuye y'agaciro, hanyuma mwebwe Congo mubona amafaranga
u Rwanda rubone amafaranga, natwe Amerika tubona amafaranga, cyane ko nicyo twebwe twishakira. Trump yabivuze. Hanyuma rero abandi bakuru b'ibihugu bari bariyo bahawe ijambo. Joao Lourenço wa Angola yavuze ashimira Trump avuga ati nibura ibyo twagiye tugerageza mu myaka yashize ntibidukundire, ubu ni umwanya mwiza ko akarere k'ibiyaga bigari kakongera gusubirana amahoro. Hanyuma hakurikiraho na Perezida Ruto wa Kenya, nawe avuga ati nyakubahwa Perezida, turabashimira ko nibura mu gihe tumaze duhangana n'ibi bibazo by'umutekano muke mu karere hari icyo mubashije kugeraho. Hanyuma na Ndayishimiye nawe ajya hariya aravuga, Ndashimiye Neva nawe aravuga ati twishimiye aya masezerano yasinwe, nibura hari icyo biraza kugenda bitanga nk'umusaruro. Ubu tuvugana rero hagiye kuba inama n'abanyamakuru cyangwa se press conference, nibyo birimo. Nyuma press conference haraza guhita kurikiraho ko buri bose, ubwo ndavuga abakuru b'ibihugu bari hariya, bajya mu byabo mu madiri gusenyana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo nibyo ngibyo muri make bivugiwe hariya cyangwa se bibereye muri rirasinwa ry'amasezerano. Nibyo ngibyo ngira ngo nibyo twavuga. Ubwo wenda ku munsi w'ejo bagenzi banjye bo muri Susuruka baraza kuza bababwira ibindi biraza kuba bikurikiyeho, ariko no gutegereza tukareba. Gusinya amasezerano birabaye, ariko kandi harakurikiraho iki kuyashyira mu bikorwa, nicyo gikomeye. Ntabwo hahita uvuga ngo ubwo ako kanya birarangiye, kubera ko twagiye tubona bavuga ko bari gusinya amasezerano, ariko ejo tukumva intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, cyane ko n'ubu tuvugana muri Congo intambara iri kuba. M23 irimo irahangana n'ingabo za Congo. Ubwo rero urumva ko mu by'ukuri ntabwo umuntu yavuga ngo birarangiye, no gutegereza tukareba. Hanyuma nk'uko nari mbikubwiye ko Perezida wa Angola Joao Lourenço we yavuze mu byo yagiye rero nyine yavuze ati twizeye ko nibura ubu ngubu intambara igiye kurangira hagati y'abavandimwe babiri. Abavandimwe babiri ni Congo n'u Rwanda. Hanyuma mu byo yavuze Perezida wa Angola yavuze ati twizeye ko nibura amagambo, ibivugiwe ahangaha, amasezerano asinyiwe ahangaha azagenda tubyarira umusaruro. Ibintu byitagiye bose bagarukaga ku bintu bitigeze bikunda mu myaka 30 ishize. Hanyuma Joao Lourenço wa Angola aravuga ati nibura twizeye ko rero ubu igihe kigeze kugira ngo aya masezerano agende abyara umutungo cyangwa se abyara inyungu z'ibifatika. Warifi ibifatika, pana kuvuga mu magambo ubwo ni amafaranga. Avuga ati nibura akarere k'ibiyaga bigari kakagenda kabyungukiramo. Hanyuma Ruto ni Perezida wa Kenya, ni nawe uyoboye East African Community. We yavuze ati rero ibyo tubona ahangaha nibura bigiye kuba bituma akarere kacu gatera imbere. Nibyo aba bakuru b'ibihugu bombi bagiye bavuga bati nibura icyo twemeza mu gihe amahoro yagerwaho muri Congo tuzatera imbere. Bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga ngo amabuye y'agaciro muri Congo arahari, ariko umutekano ntabwo hari. Abantu benshi batinya kujya. Ubwo nibyo Trump yagiye avuga ati biragoye ko amakampani yacu y'Abanyamerika twohereza hariya muri Congo, kandi hari iyo ntambara, iyo mitwe yitwaje intwaro iri kuza ikica abantu, abaturage bakava mu byabo, nta mutekano uhari. Rero aba baperezida ba Afurika baravuga ati nibura mu gihe twagira amahirwe aya masezerano ibyo abantu basinye bakabishyira mu bikorwa, amahoro azaboneka. Amahoro namara kuboneka, kampani z'abanyamahanga cyane cyane Abanyamerika, no bari Trump ubiri inyuma, ariko na Qatar. Wumvishe ko mu bantu Trump yashimiye Abarabu, yashimiye Abanyakatar. Avuga ati Qatar turayishimira umuhate wanyu, hari impamvu bagombe baze batukura amabuye y'agaciro, bahereze abo Banyafurika akazi bakore muri ibyo birombe. Why not inganda batazazubaka zitunganya amabuye y'agaciro? Kubera ko amakuru ahari avuga ko Trump we icyo ashaka ari uko amabuye yajya agera muri Amerika atunganyije neza, pana gufata ibiki n'ibiki bivangavanze. Hanyuma rero ubwo Ruto yavuze ati natwe twizeye ko nibura ibingibi bigiye kuza gutanga umusaruro. Hanyuma bose bakabyita ko ari bimwe mu bizandikwa mu mateka, ibi bintu bigezweho. Ngira ngo ni ibyo ngibyo twavuga kuri aya masezerano amaze gusinyirwa i Washington DC.
abakuru b'ibihugu bitatu Congo, u Rwanda na Amerika bashyizeho amasezerano, bashyizeho umukono bakoresheje ibiganza byabo n'ikaramu. Hanyuma ubwo rero nibyo ngibyo ngira ngo uwasoza nibyo. So mwakoze kubana natwe rero, ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, mugerwe na gahunda zacu. Ubundi busesenguzi kuri amasezerano ni mu makuru ku munsi w'ejo, ni mu kiganiro Susuruka ndetse n'ubundi biganiro bigenda bitambuka ahangaha. Imana ibare. Go ahead. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. I think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you. That's a big deal. They like it. People like it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.